Sur le site de l'ONF, on trouve un film bien particulier. Une bande sonore dramatique, des images de bases militaires top secret. Non, Inside the Atom n'est pas une version canadienne de James Bond, mais plutôt un documentaire produit en 1948 relatant l'inauguration des laboratoires nucléaires canadiens de Chalk River. Fondé en 1944 à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, en même temps que le Manhattan Project, Chalk River est à l'époque un laboratoire nucléaire canado-britannique effectuant des recherches sur la fission atomique, situé à moins de 200 km à l'ouest d'Ottawa. Pour opérer Chalk River, l'État canadien fait sortir de terre une ville entière. Le hub atomique canadien vient d'être fondé, la ville de Deep River naît. Aujourd'hui, Deep River n'est plus un projet militaire top secret, mais plutôt une petite ville ontarienne à première vue assez ordinaire, qui demeure relativement controversée. Vous aurez compris que si je vous dis ça, c'est parce qu'on a décidé d'y aller. Pour essayer d'avoir le portrait du Deep River d'aujourd'hui, on a voulu comprendre le rôle historique des laboratoires dans le développement de la ville. On est donc allé au musée de l'héritage nucléaire canadien pour en savoir plus. Okay, my name is Jim Ungren. I'm originally a nuclear physicist, but I became an accelerator physicist. I worked for ACL for 26 years. I've now been retired for 31. So if you did some adding, you'll discover I'm an old man. Nuclear energy, the idea behind it then began in Europe in the late 1930s. And it was really the Europeans who came up with most of those ideas. They had problems with the war there. They moved from France to England. They had problems in England with the war as well. So it was then decided that there would be a lab built in North America. Work continued in Montreal until 1944. They started to take a look at building a lab somewhere else, and they came along the river here. It had lots of cooling water. We had a huge, great big river here with lots of cold water. It's right next to an army base also, so from a security point that was reasonable. And they thought it was an interesting place. What was the landscape before of Deep River? Take off all the houses and put in 8 or 9 little cabins, and that's what it was. They were subsistence farmers. Some of them mixed blood with indigenous, and they were just making a poor go of it. I mean, this isn't farming country here. I mean, the Canadian Shield is terrible for farming. En quelques mois seulement, profitant des maisons fabriquées pour l'armée pendant la guerre, on crée une ville. Des milliers de scientifiques, d'ingénieurs et d'employés de soutien débarquent dans cette nouvelle municipalité appartenant intégralement à l'État canadien, qui reste à l'époque sous haute surveillance. Après tout, le labo servait aussi à fournir aux Américains du plutonium et de l'uranium à des fins militaires. Oh, just the secrecy of the war. Okay, yeah. Anything that had to do with the war with nuclear, I mean, no one understood. I mean, there were stories that it was a bubblegum factory that was here, or they were making plastics, or who knows what. Après nous avoir expliqué l'histoire des expropriations et la création de la ville de Deep River, Jim nous a fait le tour du musée et nous a montré toutes sortes d'artefacts de l'histoire nucléaire canadienne, genre des modules des premiers ordinateurs qui étaient utilisés dans le temps. And now you're worried about how many gigabytes you've got in your camera or anything else. Each of those is worth about 1 or 2 bytes. Okay? Puis il nous a fait un petit crash course de fission atomique. Sinon, on a appris qu'une des fiertés des ingénieurs de Deep River, c'est le système CANDO, un type de réacteur nucléaire inventé au Canada qui, au lieu d'utiliser de l'uranium enrichi, utilise de l'uranium naturel et de l'eau enrichie pour créer de l'énergie. C'est un monsieur anglais, Wilfred B. Lewis, qui l'a inventé, puis aujourd'hui, il est partout à Deep River. Puis c'est compréhensible parce que jusqu'à ce jour, la seule industrie qui fait vivre la ville, c'est toujours AECL, Atomic Energy Canada Limited. Jim nous explique qu'en plus de faire de la recherche scientifique sur le nucléaire,
Aujourd'hui, les laboratoires font beaucoup de decommissioning, c'est-à-dire démolir les vieux labos des années 40 et gérer les déchets. With decommissioning, so we were built in 1944 with temporary buildings because who knew how long this would happen? A lot of those buildings are no longer usable. They've been taking them down. They're going to build new buildings. Avant d'aller plus loin, un petit résumé des acronymes s'impose, parce que sinon, ça devient vraiment fourrant cet univers-là. Je vais les dire en anglais parce que toute notre visite était en anglais. Donc, AECL, c'est une société d'État fédéral qui reçoit des fonds du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. D'un côté, elle est régie par la CNSC, soit en français la Commission canadienne de sûreté du nucléaire. Puis, d'un autre côté, sous la gouverne de AECL se trouve CNL, Canadian Nuclear Laboratories. En gros, ce sont eux les opérateurs de Chalk River. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en 2015, le gouvernement Harper a décidé de privatiser AECL suivant le modèle GOCO, c'est-à-dire Government Owned, Contractor Operated. Puis ça, comme beaucoup de gens, Jim n'était pas nécessairement fan de ça. AECL is an organization that gets money from the government. It then pays a consortium to run the lab. So they're the people who do the day-to-day work. They're the people who sweep the floors. They're the people who are told what experiments should be done. They follow the money flow, check the books, and everything else. The people who are running it as a business. So they're taking a cut, right? And should we be doing that? And who runs it today? It's a consortium it's about 4 companies. Unfortunately, or at least there was a big parliamentary inquiry into it recently because they're all American-owned companies. One of them has bought over some Canadian companies, but there was a big thing in Parliament recently to investigate about Donc, why depuis 2015, c'est un consortium de compagnies américaines qui opère CNL, qui, elle, est gérée par AECL. Puis le mandat principal de CNL de nos jours, c'est de démanteler et entreposer des déchets nucléaires. And one of the things that is a problem is that a large portion of what is happening now is the decommissioning, taking apart of the old things. They've been taking them down. They're going to build new buildings. There's a big battle, you probably know, in the Ottawa Valley about what do you do with the waste from all of that. Bon, là, vous sentez la controverse s'en venir. Qui dit privé dit efficacité fiscale. Donc, en 2016, CNL propose son plan pour l'entreposage des déchets nucléaires, le NSDF, soit le Near Surface Disposal Facility, un genre de Engineered Mound, ce qui se traduit par un tas technologique de déchets radioactifs, et ce, à 1 km de la rivière des Outaouais. C'est important de préciser que CNL ne compte pas y placer genre le cœur des réacteurs, mais plutôt des low-level waste. Donc des trucs qui sont indirectement contaminés, comme les murs d'un édifice ou encore de l'équipement. Nul besoin de vous dire que le NSDF est très contesté, notamment par la communauté Anishinaabe de Québec qui s'inquiète des risques environnementaux. Et malgré que CNSI ait approuvé le projet, la Cour d'appel fédérale a révoqué l'octroi d'un des permis environnementaux nécessaires à celui-ci, ce qui met une fois de plus le projet sur la glace. En gros, pour l'instant, rien ne bouge à Chalk River. Some people call it a dump, some people just call it a pile, etc., where you store the materials. It'll be covered, engineered, and all of this done and everything else. But you will know that there's a big controversy about that. There is a concern about, will it make it into the Ottawa River? So you've decided to do it beyond the high point where it would go. But I don't think there's any project in Canada now who hasn't got some problem with Indigenous consultation. Was there enough of that? Was it proper? Was it? I mean, we now, and I think there have been agreements in Ontario with the Indigenous community, but the Indigenous community, the Algonquins in Quebec, are saying, but that's still our territory. I mean, we used to just cross the river in canoes and we would hunt there as well. So satisfying everyone is difficult. Mais bon, Jim voulait pas parler de ça. Puis on avait une petite idée de pourquoi. This building is still owned by AECL. They lease it to us for $1 per year
if that didn't happen, we just couldn't. I mean, expenses. Donc, il n'y avait pas trop intérêt à se mouiller à ce sujet-là. Disons qu'il pesait ses mots. C'était avant tout un physicien à la retraite, passionné par l'ingénierie nucléaire, qui animait bénévolement un musée. Puis, il avait l'air d'avoir pas mal d'espoir dans le nucléaire, malgré qu'il en reconnaisse les risques. Then I think nuclear for the next 50 to 75 years, if fusion ever can produce, is what's going to have to do it. I like windmills. We're just southern Ontario, and there's lots of windmills. There's lots of solar panels. But comes February and it's nighttime and the wind isn't blowing, you know, there are things we don't try to gloss over. I mean, we do know we had an accident. I mean, I don't like nuclear waste. I mean, I don't like CO2, and I don't like, but I sure like to turn my thermostat up in February. I mean, you know, you've got to choose something, and there are more and more people coming to realize that it isn't none of these. You have to have one of them. One of them has got to do something. Puis, visiblement, il n'est pas le seul à croire aux promesses du nucléaire. Il nous a notamment parlé des SMRs, Small Modular Reactors, des petits réacteurs nucléaires modulaires qui pourraient servir à alimenter des villes. Puis la classe politique a l'air de donner raison aux pro-nucléaires comme Jim. Depuis son élection, dans le contexte de menaces économiques américaines, Mark Carney mise énormément sur le nucléaire pour que le Canada devienne une puissance énergétique. Au sujet des fameux SMRs, son ministre de l'Énergie a annoncé 2,2 milliards en recherche et son gouvernement vient tout juste d'annoncer 10 nouveaux réacteurs nucléaires dans les 15 prochaines années. Donc, aussi figée dans le temps qu'elle puisse paraître, la visite du musée de Deep River semblait être dans l'air du temps. And we do have a website. The website has got everything that you've seen here on it, including all of the interviews. On a fini notre visite du musée, puis on est allé faire un tour en ville. Puis on a réalisé que Deep River était vraiment sculpté par le nucléaire. Partout, on voyait des symboles de l'industrie, de CNL, de AECL, puis des fameux NSDF. Même que dans le centre-ville, il y a une murale avec genre les fondateurs de la ville, soit genre 2 physiciens, le premier président d'AECL, un ministre canadien et l'architecte de la ville. Je veux dire, un emblème de ville qui mélange atome et castor, c'est quand même flyé. On est ensuite allé au restaurant Bear's Den pour rencontrer Bill Turner, un ancien cadre de chez AECL, pour parler des NSDF. Contrairement à Jim, Bill avait bien des choses à dire à ce sujet-là. They claim it's 1 kilometer away from the river. Problem is, if you look at where it's actually located, it's located next to wetlands, okay, also what's known as Perch Lake, okay, and also what's known as Perch Creek. And Perch Lake drains to the Ottawa River through Perch Creek. So whatever gets into Perch Lake will eventually end up in the river. So it doesn't matter whether it is a kilometer away or not. That's not the issue. It's going to end up in the river. I've written letters to the board of directors. I've written letters to the CNSC. I've participated in the hearings, CNSC license hearings, but it gets nowhere. What's happening is everybody is running away from the problem. En gros, selon lui, investir à fond le nucléaire, c'est un gaspillage d'argent qui mène pas à grand-chose. Since the GOCO came in 2015, the parliamentary appropriations that was given to ACL amounts to somewhere in the order of $8 to $9 billion. So the question becomes one of, and this is a question I have asked several times, you've now spent approximately $9 billion in less than 10 years. Okay? What do you have to show for it? Oh, look at this wonderful new building. Oh, look at that. We got rid of all these old buildings. Oh, look at that. Where is the waste going? Oh, well, don't ask that question. One of the things that bugs me a lot with respect to Carney and this current government, okay, is this business of, nation building and all that stuff, and push this and push that, and remove red tape. I have a question for you. Why do you have red tape?
something at some point? It's because something has happened. The nuclear industry is failing. Why? Because people are beginning to realize how actually expensive it is. En plus d'être critique du gouvernement puis de l'emplacement du dépotoir, Bill tenait à préciser, les déchets qui y seraient entreposés ne seraient pas des low-level wastes, comme le prétend CNL. Because they told us that the NSDF was safe because it was mostly dealing with low-level waste. What would be your response to that? Because they are absolutely wrong. Low-level waste, as defined by the IAEA, they have definitions, and they have guidance there. The way the wastes are defined is defined by the disposal method. Low-level waste means you can't stick it into a landfill, but you have to do more containment. My view of the world, and I've said this to them, ACL knows this, and everybody else, even CNSC knows this, that's a misnomer. Why? Because it's not near surface. It's a mound. Not only that, it's 18 meters above surface. Now, if you want to know what 18 meters looks like, you know, there's a building downtown Deep River called the J.L. Gray Building. Have you seen it? You may or may not have seen it. But that's essentially about 18 meters high. They actually admit that it's a mound, but they've been using this near-surface disposal facility from day one. Il nous disait aussi que les dirigeants de CNL et AECL se permettaient souvent d'être peu transparents et même arrogants pendant les consultations publiques. Selon lui, c'est un classique de l'industrie nucléaire. Okay. Because nuclear weapons had to have secrecy by definition, because it's a war machine, all right? That kind of mentality at the top levels still pervades a lot of the nuclear industry. It's that, you know, we know better than you. Maybe you do, but that's your problem. And you, if you know better than I do, then you better tell me. Mais on se demandait maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement avec les débris s'ils ne sont pas entreposés dans les NSDF? Où est-ce qu'ils sont? When this thingy, the mound, was proposed, it was supposed to be operational by 2020. And you can see the entrance to the Chalk River site on your Google Earth. You'll see a whole line of white thingies. Those white thingies are what are known as sea containers or sea cans, or, you know, they're marine containers. And I don't know how many there are. I've been told there are about 1,000 of them. Those sea containers contain the buildings over here that were demolished. And they were demolished in anticipation of the opening of the disposal facility. But the facility has not been approved. So they took down the buildings, put them in sea containers, and that's where they reside. I think the average lifespan for one of these things is about 10 to 15 years. They've been out there now for at least 6 years. En gros, tu as les débris d'édifices radioactifs datant des années 40 qui chillent en ce moment dans des vieux containers de métal juste à côté de la rivière des Outaouais, qui est le principal affluent du fleuve Saint-Laurent, et ce, alors que Carney dévoile en grande pompe des investissements massifs de milliards de dollars pour développer le secteur nucléaire canadien. Pour finir notre week-end à Deep River, on est allé parler aux gens dans la rue, puis on constatait une fois de plus à quel point la vie ici semblait somme toute normale, voire banale, surtout parallèlement à la controverse littéralement radioactive qui la côtoie de si près. Au final, c'est comme si l'histoire de Deep River semblait se réactualiser. Fondée à une époque de grands bouleversements autour d'une technologie qu'on présentait comme révolutionnaire, qui allait changer le monde puis aider les gens, Deep River semble renaître dans un nouveau contexte économique et géopolitique. Un contexte qui favorise des discours et des politiques qui font la promotion du développement nucléaire pour se sortir de tous les problèmes,
alors même qu'on semble être incapable de trouver où ni comment enterrer les anciennes infrastructures. Toute cette histoire complexe traverse cette petite communauté un peu banale qui, elle, s'est construite autour d'une rivière et qui, paradoxalement, en dépend autant qu'elle la menace. Quelques mois après notre virée à Deep River, on est allé à Ottawa pour rencontrer Dara Wawati Chabot, une militante Anishinaabe qui organisait au début du mois d'août un événement d'éducation populaire autour du concept de colonialisme nucléaire. Même si le montage de ce reportage était déjà fait, on a décidé d'aller l'interviewer pour avoir sa perspective sur l'industrie nucléaire au Canada. Vous pouvez écouter son entrevue complète en primeur sur notre Patreon au patreon.com/massmediaqc. Voici pour l'instant un extrait. Dara Wawati Chabot Indigenous Anishinaabe Kwe Nin Maingan Nadodem. I am Dara Wawati Chabot. I am Algonquin Anishinaabe. I am Wolf Clan. I was raised in Kitigan-Zibi, Quebec, and my mother is also from Barrier Lake. So how I would explain nuclear colonialism is that it's the nuclear industry within the broader context of settler colonialism. It's another extractive industry rooted in mining and displacement. There's a false energy demand that's being created by federal governments across the world. And actually it starts pretty much with the United States. We don't have an energy crisis. We need to fix the infrastructure that we have so that everybody has what they need, first of all. Because why are we, not even... Some communities are still on diesel. Like, what the fuck is that? Solar is cheaper. Water is cheaper. Building houses that don't require so much energy is cheaper. We have the technology to live sustainably in harmony with nature and each other. We've had that here for thousands of years before colonization. We have that knowledge. Our knowledge is not like, people think we're just stupid cavemen, but it's like, no, we had really deep, complex relationships with the land, and our governance structures were based on sustainable practices of harvesting, that it just doesn't look the same as settler and Eurocentric understandings of the world. Like, we had our own ways of doing things that worked for thousands and thousands and thousands of years, and they still work. And these are the solutions that we need to restore in order to move forward. And this is why we say Indigenous rights are the solution, because we understand what's important.